Hello my friend, welcome again to my channel. Today we try to do in Ambeh. This is sauce. We use it with the falafel sandwich. You can add with the salad, with any kind food beside. You can put it, and it's delicious. And we love it. The first one with the falafel. In our country, you can eat falafel without amba. So today I try to explain how we do it in home, amba. If you have a one zucchini like that, I just cut it and clean it and do it just like this size, and add with the, in here I put 2.5 cup vinegar and 2.5 water, and I cut it this zucchini and I add together in here and waiting like 15 minutes just to boiling this mixed water and vinegar. Just when boiling I turn off the stove. In here I have, it's dependent about you what you need to add. Mango, I have mango in here. This mango I wash it and cut it just like this size. And carrot too, I boil it a little bit like 15 minutes in water and put it in here. This last thing we add to amba. When we done all together, all this, when to become this one become cold, we add this. The last thing we add this mango and carrot. If you don't have carrot, it's okay. It's dependent about you what you have. Also, if you don't have mango, you can put cucumber and cut it just like this, slice like this side. This last one you can add cucumber or mango or carrot. It's dependent what you have. Okay, and the last thing we add when it's all is to become cold, this one we put in jar, big jar. This one is boiling, I add powder, curry powder. I show you, and I add how you do it, the powder also, because I already have video about the amba. Just to explain is more how you do it, the powder from amba from home, how you do it. Also that I try to explain to you. Now I try to show you how you doing the powder from the amba from home. You need, before you beginning, these 7 things in your kitchen: salt, turmeric, curry, citric acid, paprika or red pepper, spicy, cilantro, dry cilantro. I have just this in home today, dry cilantro. And this I try to reading in English. I don't know how, if I hope I reading is good. It's called vino Greek seed. You need those 7 dry beside you to doing this powder from amba. Now in here I write in this jar, I do it two way: small for beginning people, and more if you need to make in a lot, that is you can add more. In here let me show you when you beginning what you add. The first, you need
from this 2 full spoon like this spoon, 2 full spoon you have to add like this, and here you have to put in beside you like this and do it from this 2 spoon. Also curcum, this is turmerica, 1 spoon, turmerica 1 spoon, curry or curry 1 spoon, full this spoon, paprika like in here, not too much because it's spicy. It's dependent about you. If you like spicy you can add more. Just for me, no, just like in here, okay, like in there, paprika, okay. And this we done from this. What we need to add also citric acid, half spoon, half this spoon, half citric acid, salt, half spoon, salt, half spoon, cilantro, dry cilantro, also not too much, like this spoon, okay. That's it. You mix it all these 7 things together, it's become to you like this powder as you see in here. If you need to make it more, you can do it double what I explained to you now. Like if you put it, I said 1 spoon, you can do it 2 if you need more to do it, okay. Now I have this, I do it in home to my daughter or my son. If I don't be in here, if they like to do it by self, they can do it in here. And this is boiling water and vinegar. I try to do it, turn off, okay. I wait it to become cold or warm, and then I add 4 spoons from this powder, 4 spoons. This is ready. 4 spoons from this I add to this pot when it's become a little bit warm or cold, okay. And then I add this one last thing when it's become really cold, and then I add some olive oil above a jar and keep it in refrigerator. I hope everybody is enjoy with me in this video and try do it this. It is delicious sauce. You can add with salad, with falafel. It is really yummy. Now I try to explain to my friend in Arabic. حبايب قلبي، مثل ما عودتكم اني مرة اني مسوية الفيديو قبل بس ما موضحة الباودر شلون تسووه مال عمبه. طريقة العمبه هواية سهلة، لانه اني اول ما اجيت هنا لامريكا بصراحة يعني كنت اريد العمبه العراقية اشتري من الاسواق، بس ما تطلع مثل ما اني اريدها اللي احنا متعودين عليها بالعراق. فحاولت هواية فيديوهات اتابع الى ان يعني حصلت لي فيديو ما اتذكر القناة، المهم الطريقة جربتها وطلعت مثل ما اني رايدتها. فاني دا احاول هنا بهذا الفيديو اشرح لكم شلون تسووها من البيت.
ما يراد لها شيء، طريقة سهلة وبسيطة. بس يراد لك الشغلات هذه السبع شغلات هذه تكون موجودة يمك بالبيت. بدونها ما تصير العنبة، بدون الحلبة والكزبرة ما تصير العنبة. وهذه الشغلات الثانية. فنبدي هنا نحط 2.5 كوب خل، أي خل تحبين تحطيه، و2.5 كوب مي، وعندي شجراية مقطعتها ضفتها وياهم. بس يفور المي 15 دقيقة 20 دقيقة تطفين النار، تنتظريها تبرد أو تصير شوية دافية. بعدين آخر شيء تضيفين إيش عندك هنا، مانجا أو خيار تقطعينه بهذا الشكل وتضيفيه. أنا كان عندي هنا جزر سلقته سلقة خفيفة تقريبا 15 دقائق على النار، ووخرته. بس الجزر سلقته. إذا ما عندك جزر عادي، يعني مو شرط، بس أنا حبيت الألوان هذه أضيفها للعنبة. وعندي المانجا هنا قطعتها بهاي الشكل وخليتها. إذا عندك خيار تقدرين نفس الشيء تقطعين الخيار وتبقي هذولا حاضرين. هذولا آخر شيء تضيفيهم، آخر شيء تضيفيه ورا ما يبرد المي والخل مالتك كله والباودر. آخر شيء هنا طريقة العمل الباودر، شلون نسوي العنبة الباودر. أنا هنا أوريدي مسوية وحاطتها بالبيت، وكاتبة الخلطة لأولادي البنتي حتى إذا يريدون يتابعون العملية شلون، إذا هم حابين يسووها بوحدهم. كاتبت لهم المقادير طريقتين، طريقة قليلة وطريقة كمية أكثر. هاي الطريقة كمية أكثر حاطة أني، بس أني شرحت هنا بالبداية بالإنجليزي الطريقة القليلة للمبتدئين اللي هسه دا يريدون يسوون الخلطة. خلطة العنبة هواية بسيطة. هنا المقادير القليلة تحطين حلبة مطحونة 2 ملعقة طعام حلبة مطحونة، كركم ملعقة طعام، كاري ملعقة طعام، فلفل أحمر مطحون أو بابريكا ربع ملعقة، ليمون دوزي أو ملح الليمون يسموه إخواننا العرب نصف ملعقة طعام، ملح نصف ملعقة طعام، كزبرة مطحونة ربع ملعقة. هذه مثل ما تشوفون أنا مرقمتها 7 شغلات. بدون الحلبة ما تصير. الحلبة العنصر الأساسي، والكركم والكاري بالعنبة. هذه الشغلات 7 لازم تكون عندك موجودة بالبيت وتسويها. أنا هنا مسوية كمية أكبر، فكتبت المقادير بطريقتين، هنا وهنا، وحطيتها بالشوشة هذه المرطبان هذا. هنا الخلطة الأكبر. إذا تريدين خلطة أكثر تسوين، تحطين حلبة مطحونة نصف كوب، كركم ربع كوب، كاري معلقتين تحطين ملعقات 2، فلفل أحمر مطحون نصف ملعقة كوب، ليمون دوزي ملعقة كوب، زيدت الكمية هنا ملعقة كاملة صارت، كزبرة مطحونة نصف ملعقة، هناك كانت ربع هنا صارت نص، ملح طعام ملعقة كاملة ملح. شوفوا الأرقام 7 بنفس المقادير، 7 ب7، بس الكمية ضاعفتها. هنا أني هاي ضمت المرطبان، كل ما أريد أسوي وأحط بهذا المرطبان وأضمه. فهذه العملية حبايب قلبي أتمنى أنه تستفادون من هاي العملية يعني هذه تطلع مثل العنبة العراقية الموجودة يمنا. هذه طبعا أنا هنا دا أسويها للمغتربين العرب العراقيين اللي عايشين بدول أوروبا وبأمريكا، لأنه صحيح أكو ناس أكو أسواق عربية اللي قريبين يقدرون يلقوها، بس أكو ناس ساكنين مناطق بعيدة ما يلقون هاي الشغلات، تكون يعني شوية صعبة عليهم، فيقدرون يسووها من البيت. فهاي الطريقة حتى نسهل أخواتنا وأخواننا الموجودين بدول الغربة وما يبقون يشتاقون الأكلاتنا الطيبة، يعني إنه يقدرون يسووها بالبيت.
أتمنى حبايب قلبي إنه تستفادون من هذا الفيديو. أنا هسه راح أنتظر إلى أن يبرد هذا، وأضيف هنا، راح أضيف من الباودر اللي موجود هنا، هذا الباودر راح أضيف 4 أو 5. أشوف الثخن مالتها شلون راح يصير. الثخن مالتها هي تثخن من تحطيها بالثلاجة بالبراد راح تثخن، يعني تصير أثقل. فتريديها أنت خفيفة، تريديها شوية ثقيلة، تضيفين الباودر. أنا راح أضيف 4 معالق بس تبرد. My friend, I waiting now until to this become cold, and then I add this powder 4 spoon, like this spoon from this powder عمبه. I mix it, I show you how to do it. 4 spoon, full spoon I add from this powder to this when it's become cold, and then I add this one all together on my jar together. I mix it and I put on the both 1 spoon olive oil, and then I keep it in refrigerator. That's it, and it has become ready anytime you need it for long time, for 1 or 2 months. It is okay in refrigerator to use it. مثل ما قلت لكم حبايبي، تبرد هذه مالتنا الخل والمي. نضيف الباودر 4 سبون 4 معالق باودر، وميكس توجذر، نسويها مزج. وبعدين نضيف هذه المانجا والكاريت او الكيوكمبر as you like what you have. نحط فوقها ونحطها مرتبان كبير، وبعدين نضيف معلقة كاملة كبيرة زيت الزيتون. زيت الزيتون يحافظ لنا عليها لمدة أطول بالثلاجة، تبقى شهر شهرين ما عليها شيء. يعني أي وقت تريدون عندكم ضيوف تحتاجون العنبة، تطلعون تحطون تضيفون وتاكلون وترجعون الباقي بالبراد. حبايب قلبي، أتمنى الفيديو عجبكم، أتمنى الكل يستفاد، وأتمنى مشاركتكم للفيديو ودعمكم للقناة حتى نتواصل وياكم. وأكون ممنونة لكل من ما يضيف لي كلمة حلوة أو تعليق مثل ما قلوبكم الحلوة. حبايب قلبي، ألف شكر، وربنا يبارككم ويبارك عوائلكم. Thank you everybody. I hope everybody is enjoying with me in this video and try to do it this عمبه, Iraqi عمبه. Believe me, it is so taste is yummy with the falafel. And God bless everybody. Thank you for your like. Thank you for watching. Two spoon. Full. 1, 2. حلوة. توماريكا. فول سبون. فول سبون توماريكا. كاري. فول سبون. paprika or red pepper, spicy pepper. Depended about you. If you like spicy, you can add more. Just for me, not too much. Just like that. This is too much. Let me show you.
Okay. Citric acid, half a spoon. Half a spoon. Citric acid, half a spoon. Salt, half a spoon. Salt, half a spoon. Cilantro, dry cilantro. ربع كوب. That's it. We done. We mix it all now together. This is powder for عمبه. 7 things you mix it together. Just the first one, this one, you need this one. We call it in Arabic حلبة or vino Greek. You can find it in some store, Arabic store, or Pakistan store or Indian store. You can find it. We call it حلبة in Arabic. Dry and do it ground. Okay, that's it. Just keep it in the kitchen anytime you need to do it. Ambeh sauce, you can do it as I show you in the video. That's it. هذه هي. خلصت العنبة. Now this cold بارد برد. This dry spoon, full spoon from this powder. Bismillah. 1, 2, 3, 4. For this, now I add 4 spoons. I mix it, and after like when you put it in refrigerator 1 day, 2 day, it's become this thick. If you need to put it more, do it, you can add a little bit vinegar. Or if you need it to become thick, you can add more powder. Just 4 is enough for this in here. If you're looking it's become thick, you can add a little bit vinegar. Don't be scared, it's okay. Okay. This after 1-2 day in refrigerator is become thick. This is become good sauce. Okay. Just now we can't use it until tomorrow or next. We have to wait in 1 or 2 days, and then we can use it to become ready. Mix it all now good. I have to add mango and carrot. All I mix it now together. As you look. And then I put in jar. I have ready jar in here. Let me show you.
I have 2 jars in here. I move it from in here to there to here, and then put in refrigerator. Okay. Now